네, 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 네덜란드 배터리 및 EV 저희 네덜란드 배터리 및 EV 세미나 현장과 줌을 통해 온라인으로 참석해 주신 여러분께 감사드립니다. 저는 주한네덜란드 대사관의 이주원 상무관입니다. 오늘 발표 순서를 보시면 네덜란드의 배터리 EV 산업 소개를 시작으로 10분씩 네덜란드의 배터리 EV 기업들과 한국의 파트너사들의 발표가 있을 예정입니다. 세미나 말미에 금일 현장에 참석해 주신 분들께 준비된 선물을 추첨으로 드릴 예정이오니 마지막까지 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 먼저 네덜란드의 배터리와 EV 산업에 대해서 간략하게 소개드리겠습니다. 네덜란드는 인구 1,700만의 서유럽 소국이지만 유럽 최대의 항만인 로테르담 항이 유럽 내 물류 허브 역할을 하고 있습니다. 이를 바탕으로 세계에서 미국 다음으로 큰 농식품 수출국이며 화학 및 중간재의 밸류체인에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 그리고 또한 네덜란드와 한국, 영국은 서로 EU와 아시아 사이에서 가장 중요한 무역 파트너 중 하나입니다. 잘 알려지지 않은 사실이지만 네덜란드의 한국 최대 수출품은 반도체 장비이고 한국에서 네덜란드로의 최대 수출품은 자동차, 특히 전기차의 비중이 높습니다. 이처럼 한국과 네덜란드는 유럽 내 그리고 한국에서 갖고 있는 기술적인 장점을 바탕으로 기술과 혁신에서 상호 보완하는 관계라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 네, 네덜란드는 2050 탄소 중립을 목표로 2030년까지 내연기관차의 판매를 금지하고 그보다 일찍 도심 내 내연기관차의 진입을 금지하는 등 교통 분야에서의 에너지 전환을 추진하고 있습니다. 소비자의 전기차 보유 확산을 위해서 전기차 구매 시 세제 혜택과 보조금을 지급하고 있습니다. 참고로 최근 네덜란드 내 전기차 판매량을 보면 기아 니로 EV가 1위였습니다. 네덜란드는 전기차 보급을 빠르게 늘면서 산업도 발달하고 있습니다. 정부의 충전 인프라 확충이 국가적 궁전 과제로 추진되면서 네덜란드는 지난해 말 전국 기준으로 6만 개 이상의 공공충전소와 15만 개 이상의 민간 충전소가 있어서 세계에서 단위 면적당 가장 많은 충전 인프라를 구축하고 있는 나라입니다. 이러한 노력은 점점 강화되고 있어서 작년에는 하루 평균 200개 정도의 충전소가 설치됐고 2030년까지 총 190만 개 충전소를 설치할 예정에 있습니다. 이 같은 적극적 투자를 바탕으로 해서 세계적인 충전 업체인 이위박스, 힐리옥스, 뉴모션 등의 업체들이 충전기 제조업체들이 네덜란드에서 처음 설립되어서 성장하였습니다. 또한 다음 달에는 전기차를 ESS처럼 재생전기를 저장하고 다시 충전 시에 인센티브로 이제 차량 보유자에게 주는 V2G, Vehicle to Grid 사업을 세계 최초로 네덜란드에서 시작할 예정입니다. 사진에서 보이시는 현대 아이오닉 5로 해당 프로젝트를 이제 시작할 예정이라고 합니다. 네덜란드가 자동차하고 잘 연관이 안 되실 텐데요. 사실 이제 네덜란드를 전기차 산업을 좀 보시게 되면 먼저 테슬라의 유럽 조립 공장이 네덜란드에 위치해 있습니다. 그리고 유럽 내에서 한 16% 정도의 마켓 쉐어를 갖고 있는 트럭에서 이제 16% 마켓 쉐어를 갖고 있는 다프 트럭, 그리고 소형 버스에서 한 20% 정도 마켓 쉐어를 갖고 있는 BDL 등의 OEM이 이미 이제 네덜란드에 있습니다. 그리고 여기서 이제 중요한 것은 이제 디젤 엔진을 이제 네덜란드에서 직접 유로 6 엔진들을 생산을 하고 있다는 겁니다. 그래서 이제 그런 이제 OEM들이 강점을 갖고 있는 OEM들이 이미 네덜란드에 위치해 있고요. 또 초소형 전기차, 태양광 전기차, 그리고 자율주행 셔틀 등 다양한 이모빌리티 기업들이 이제 네덜란드에서 창업이 이어지고 있습니다. 오늘 세미나에서 이제 DSEV가 소개해드릴 카버도 그 중에 하나입니다. 그리고 또 한 가지 이제 네덜란드의 장점은 NXP 등 전장 관련된 선도 기업들이 네덜란드 나인토벤 지역에 이제 위치해 있다는 겁니다. 네덜란드의 배터리 관련 역량을 설명드리겠습니다. 네덜란드가 세계 최초로 전자를 저장한 장치를 발명했다는 것은 잘 알려지지 않은 사실입니다. 그림에서 보이시는 이제 라이덴병이라는 장치를 1745년경에 네덜란드의 과학자가 이제 처음으로 세계 최초로 이제 구현을 하였습니다. 근데 뭐 그 이후로는 사실은 리튬 전지에 관련돼 가지고는 유럽이 이제 산업적인 경쟁력을 아시아 쪽에 많이 빼앗겼기 때문에
다시 이제 유럽이 이제 배터리 관련된 이제 그 산업을 육성시키기 위해서 그들이 이제 강점을 갖고 있는 기초과학 기술, 시스템 그리고 자원 순환 기술 등을 바탕으로 해서 최근 다시금 산업을 육성하려고 하고 있습니다. 네덜란드는 소재 관련돼서 뭐 컴퓨테이셔널 사이언스를 통해서 소재를 스크리닝하는 기술력을 갖춘 대학, 기업들이 있고 또 전에 설명드린 이제 로테르담 항의 인프라를 통해서 다양한 생산, 정제, 상용화 시설들이 있습니다. 그리고 기존 리튬 전지 산업과의 격차 때문에 오히려 좀 새로운 형태나 이제 새로운 컨셉의 셀 디자인에 관심들이 많이 있는 편이고요. 그러다 보니까 뭐 리튬 황전지라든지 전고체 전지라든지 아니면은 이제 순수 실리콘 음극재라든지 이런 쪽에 스타트업들이 많이 생기고 나고 있습니다. 그리고 중소 OEM들하고 협업하는 팩업체들의 생태계가 비교적 잘 구축되어 있는 편입니다. 마지막으로 네덜란드는 이제 순환 경제로의 산업 전환을 일찍이부터 준비해온 나라답게 배터리 관련돼서도 재사용, 처리 관련된 산업들이 이제 활발하게 진행되고 있습니다. 예를 들어서 그 네덜란드의 축구 클럽 아약스 아시나요? 예, 그 아약스 스테디움에서의 전기를 어떻게 쓰고 있냐면 ESS를 이제 닛산 리프의 전기 배터리를 다 쓴 거를 갖고 와서 그쪽에서 이제 아약스 스테디움의 그 ESS 그 또 전기 전력 저장 장치로 이제 쓰고 있습니다. 그런 식으로 이제 일찍이부터 이런 이제 배터리 재사용이라든지 재활용에 관심이 많습니다. 네, 마지막으로 전체적인 관련 생태계를 소개해드리면 네덜란드에 정말 다양한 EV와 배터리 관련된 기업과 연구소들이 있습니다. 세계적인 소재와 전장 기업들로부터 해서 다양한 R&D 기관 그리고 스타트업들이 있으며 이를 바탕으로 혁신적인 배터리 소재, 시스템, 리사이클링 기업들이 네덜란드에 위치해 있습니다. 몇 가지 예를 들어보면 독일의 소재 전문 업체인 헬하우스라는 회사가 있습니다. 최근 물류허브인 로테르담 항에 다공성 탄소 파우더 생산 공장을 설립을 했고 또 SK 에코플랜트가 또 최근에 인수한 싱가포르의 폐기물 전문 기업 TES라는 회사가 있는데요. 여기도 마찬가지로 로테르담 항에 리튬 전지 및 이웨이스트에 대한 처리 시설을 건설 중에 있습니다. 이상으로 네덜란드 산업에 대한 간략한 소개를 마치고요. 문의가 있으시면 이제 보이시는 연락처로 이제 저희 대사관 쪽에 언제든지 연락 주시면 저희가 대응해드리도록 하겠습니다. 그럼 이제 각 기업별, 기관별 발표가 있겠습니다. 그 다음으로 이제 소개해드릴 업체는 네덜란드 브레인포트 개발청의 루터 판 포펠 프로젝트 매니저의 네덜란드 배터리 생태계와 배터리 컴피턴스 센터 소개가 있겠습니다. 한글 자막이 제공될 예정이므로 휴대폰으로 혹시 온라인으로 보고 계신 분이 계시다면 가로로 고정하셔서 이제 큰 화면으로 보시기를 이제 부탁드리겠습니다. 예, 그럼 발표 시작하겠습니다. Hello everyone. Thanks for having me. First of all, I'm happy to present to you the development of the Dutch battery ecosystem. I am coordinating the Battery Competence Center through which we develop this ecosystem here in the Netherlands. I'm Rutger van Poppel, working for Brainport Development, and I will tell you more about our value chain. And after that, luckily, the startups and companies that are involved in that value chain will be presenting after me and tell you everything about it into more depth. But I will give you a broader overview of what we do here in the Netherlands and also what we're looking for with regards to collaborating with Korean companies. So I will do that through first telling you a bit more about the Dutch high-tech ecosystem. And how it has evolved, and then introduce you and make the link to the battery ecosystem and value chain that we have here. I will tell what the Battery Competence Center is and the Dutch battery strategy through which we want to evolve this battery value chain here in the Netherlands. And of course, we'll conclude and do a brief summary. So let me start with the Dutch economy and the industry that we have. So first of all, of course, we have Amsterdam, that is probably well known to everybody. In Amsterdam, there's, of course, Schiphol Airport with great logistics hubs, but a lot of financial technology companies are also situated there, and a lot of services and tourism is happening there. Besides that, we have the biggest haven of Europe in Rotterdam, the seaport. There a lot of more heavy industry is taking place, but also a great logistics value chain is there together with the infrastructure.
As a third main port in the Netherlands, as one of the economic hearts in our country, is Brainport Eindhoven, and this is where high tech and electronics are being developed. So a real hardware focus together with software and developing high tech equipment, processes, but also new technologies. So these are, in an overview, the three main economic hearts in the Netherlands and clusters. But of course, there's more in other regions, but this gives you a good first impression. And this is all as an indication, not all, but important factors for this economy are companies like Philips and DAF that have invested in research and development from an early stage onward, and therefore created a lot of spin-offs, of which we well known, a lot of them, like ASML leading in semiconductor equipment, also supplying to Samsung in Korea, of course, but also NXP making the chips themselves and designing the chips, and a lot of other companies that develop complex, low volume, high tech technologies. And next to these OEMs, there is of course a strong supplier network that cooperate a lot with each other, which is really the Dutch way to go, to be open and social and cooperate easily. So to summarize, the Dutch ecosystem is high-tech focused, hardware and software in combination. We have an open innovation culture with strong cooperation in the supply chain, and also a leading tech talent pool, a very high patent density in Europe. So we're really leading on that facet as well. And as indicated, we have a strong logistics infrastructure and also the competences. And that's also beneficial with regards to the proximity that we are geographically at in towards Germany, Belgium, France, etc. So translating this to then the battery ecosystem, is that this strong high-tech component we see back in what we do in the battery value chain, which is on the one hand making end products that batteries are integrated in, like trucks, buses, and boats, and on the other hand developing new improved electronic and cell technologies, materials, and the production equipment. So this is a bit divided in several regions. So in the south of the Netherlands, we have a strong hub on the maritime sector, but also a bit more heavy industry, as indicated earlier with Rotterdam, where recycling and material development takes place. There's also a strong research center at the Technical University of Delft on cathodes and solid-state electrolytes. So also spin-offs coming from there. And more in the east of the Netherlands, we have more a stationary energy storage cluster, right? So more bigger stationary batteries are developed there, and also a very strong research group on next generation battery cells. And not to forget, the safety and test facilities are very present here. So a lot of test facilities, but also safety and certification activities. More towards the south of the Netherlands, we have the high-tech hub in Brainport Eindhoven, as mentioned earlier. This is in combination with a strong automotive industry, with DAF and VDL developing the buses and trucks, but also a startup like LeydenJar present there. And then in combination with thin film engineering for electronics and the production equipment. And in Limburg, lastly, we have a strong, more larger volume automotive hub, with VDL Netcar being one of the biggest contract manufacturers in Europe for personal vehicles. So that gives you an overview of the Netherlands, but when we go a bit more into depth, we see that especially on the heavy duty segments, we have a lot of OEMs, so developer of the end products, with, for example, VDL, DAF, and Dame, but also a Spearing's mobile cranes, developing mobile cranes, and even leader in Europe with regards to electric mobile cranes. So this is a focus also of the Dutch way of developing batteries, focused on these specific applications. And we're also a leader in inland maritime solutions, so that comes in well in making the transition from combustion engines to electric solutions. Well, if you then look at our supply chain of battery technology, we see that there's no large-scale lithium-ion gigafactories, no
not as in the other countries in Europe, but we focus really on new and improved battery technology, both on the materials, as you see with silicon anodes and lithium sulfur being developed by companies as Imagi and LeydenJar, as well as a totally new structure of the cell with Lionvolt developing a 3D structure for solid state cells, which is really unique. And then we have also a strong set of production equipment and processes companies like Saltec and Salt, but also Delft IMP will be presenting after me as well. And these cooperate with a strong set of corporates. So it's not just the startups, but it's a combination of corporate companies with strong leverage in the semiconductor industry mainly, together with a strong set of startups and scale-ups that have specific competences. And together we want to make sure that these scale. Well, as said, we believe that through the semiconductor heritage, where we have really leading players and a leading supply chain, we have the leverage and track record to play an important part in this battery value chain in Europe. And we want to make sure that that happens through the Battery Competence Center. So the Battery Competence Center is an innovation program where companies, knowledge institutes, and the public side come together to develop the knowledge and competences that is needed to create this Dutch position in the battery value chain. We do that, for example, through business development, but also being a platform for all the companies, both national and international, to get access to this Dutch battery value chain. So really facilitate the growth of the ecosystem, but also want to position the Dutch battery value chain as we're doing today. We do that focused on 3 themes. So this is our strategic focus of the Netherlands. So here we have battery systems. We want to make sure that we develop and produce the modules and packs in the Netherlands for these specific applications as shown before. So really niche and heavy duty focus. That's different than other countries where the focus is on personal vehicles. We do that in a circular way, of course, and we want to make sure that we have the startups and companies that make new materials and equipment ready for scaling in the future. And then we can integrate these 3 and we have a real integrated successful value chain in the Netherlands, which is quite unique. Well, what are we looking for with regards to collaborations? Well, we're really looking to connect to cell suppliers, but also innovative battery companies to collaborate with us on these 3 themes, right? So module and pack development and get access to the best cells for that, but also integrating our new materials in the cells that are developed in Korea or in Asia, and also work together on developing production equipment that can improve the production of these of the cells. So key takeaways, this is a summary. We're an OEM neutral country where we don't have a leading big OEM in the automotive industry. So that's also beneficial towards being located as a company. We're a front runner in e-mobility and applying those, especially in the heavy duty segment. But I think the most important part is this last bullet where we have the strategy, Dutch ecosystem, really on the specific applications, on new materials and on production equipment. And of course, doing that new circular. Please feel free to contact me if you have any questions. I'm available through this email address, but you can also follow us on the Battery Competence Center website or on LinkedIn. And I hope this provides you with a good overview and a good basis to listen to the next presenters that will go into more depth about their specific technologies and unique competences. Thank you very much and enjoy the rest of your day. Hi, I'm Fedor, Goumans, Chief Customer Officer with Software for Chemistry and Materials. Let's talk about how atomistic modeling can help you develop new and improved materials more quickly without using as much wasteful resources. Materials modeling is a proven method
to help you understand and predict materials properties, therefore screening, for instance, many different types of materials before going to the lab and focusing only on the materials that have the most promise for the properties that you're interested in. We can do that for many different types of materials because ultimately we can simulate material properties at the atomistic level, help us to predict and understand and improve the material properties. But let's focus on battery modeling here. Our company, Software for Chemistry and Materials, is based out of Amsterdam. We've been around for 25 years. Originally, the software was developed as a pragmatic tool to understand inorganic chemistry with a particular application to catalysis. But this can be applied to many different problems, including batteries. Our software package, the Amsterdam Modeling Suite, has a range of different methods that allow you to understand and predict properties of molecules, solutions, and materials. Let's see what can be done for batteries. We can calculate charge mobilities, we can calculate diffusivities, we can calculate redox potentials, we can also look at what's happening at the battery under operation mode, what happens when we look at discharge processes, when we charge the battery. Maybe we want to quickly screen many different types of electrodes and see which one has the best properties for a battery stack. Maybe you can also look at what is happening at the electrolyte interface and understand the processes there to get a better understanding of how we can get the best battery under operating conditions. Some groups also use the software just to get a better understanding what is happening in the battery by matching experimental observations, typically spectroscopic techniques as NMR and X-ray absorption spectra. So we can see actually the battery during the operation and understand the interactions that are taking place, which again can help you develop better battery stacks. So there's a few examples here where people have been looking at redox potentials and NMR spectra, as I mentioned, that gave researchers, in this case at PNL, American government lab, better insight into how to make aqueous redox flow batteries. And some of these materials now have been patented. Here's an example from an academic group where they're looking at different types of polymers and do a very reasonably accurate screening of different types of polymers, but just looking at the band gaps and see what's happening when we lithiate these polymers, which can help you develop the best electrodes for the given setup. But we look more deeply into the battery itself. Of course, we're interested in what's happening during discharge processes. For simple lithium batteries, for instance, we can look at lithium discharge processes during the operation, and we can understand why, for instance, at high discharge velocities, the lithium ions can start to attack the electrolyte, leading to unwanted breakdown and perhaps even buildup of gases. In this particular study here from some 7 years ago, they found out that if you put in a layer of Teflon, which is an inert material with which the lithium ion, as soon as it leaves the anode, will collide, slow down just enough that it will not really decompose the electrolyte anymore, but still fast enough that that ion mobility is high enough for good conductivity. Similarly, you can look at the processes at the electrolyte interface and see how the solid electrolyte interface is being formed during the first discharge processes. We can also look at how the, in this case, cathode expands for a lithium sulfur battery. So when we go all the way from fully charged to fully discharged battery,
we can see what is happening during the lithiation process, see how the cathode expands, and that helps us to take good care of that we designed a battery that can account for this expansion, but it doesn't break the material. So let's see if we have a little video that demonstrates what's happening there. So we can see as the battery starts to discharge, we get more lithium ions in our sulfur cathode. We get slowly expansion, as you can see here, until eventually the battery is completely discharged, leading to a considerable expansion of around 10%. The sulfur cathode. Okay, so if we zoom in on the electrolyte during the discharge processes, of course, electrons play a role as well. This has been recently added to a reactive force field, which can also take into account the effect of electrons during discharge processes. Let's have a look at what's happening there. We focus on these little blue blobs here. These are the electrons surrounding the lithium ion. So this big gray ion here is the lithium ion. You can see that the electron in some cases can start to dissociate here. In this case, the carbon-carbon bond in the, carbon-oxygen bond in the ethylene carbonate, leading to dissociation of the electrolyte. So again, getting inside into the processes at the very small level, the atoms and the electrons. If you have a better understanding of that, then you can also think about how you want to steer those processes, for instance, by looking at different electrolyte combinations that prevent unwanted breakup of the electrolyte materials during the discharge processes. Ultimately, of course, we want to go to larger scales, so we need to swap between these different scales. And so we have a collaboration with an American company, Wasatch Molecular, that developed polarizable force fields that allow you to study even larger systems of millions of atoms, and ultimately take that to the mesoscale using a coarse-grained approach. The polarizable force field is a proven way to get good diffusion and conductivity specifically for ionic systems, as they are in batteries. So with that, we hope to also be able to get a larger view of the battery processes, so going all the way from the atomistic to the mesoscale. And finally, if we go all the way to the larger scale, we can do continuum modeling of fluids using a specific model, continuum solvation model for realistic solvents, or SAC stands for segmented activity coefficients. This method can be used, for instance, to screen solubility. So if we have a particular electrolyte, we have a particular set of co-solvents that we want to use, we can use this method to quickly screen the best way to solubilize the different components by using adjuncts as well. It can also be used to look at polymer blends in case you want to have a particular set of polymers. And finally, let's talk about how we can take this even further by incorporating machine learning. Experiments, very expensive. Quantum chemistry or MD simulations, less expensive, but still sizable in terms of time and costs. And then there's the machine learning techniques, which once we have a machine learning model, are really fast, really quick, so we can screen many, many different types of compounds. However, typically, this is not accurate enough, or it takes us months or even years to train these type of models. So in a new collaboration with Robotics, American-based company, we're going to combine their expertise in machine learning, deep learning techniques, their expertise also in employing robotics to take into account experimental results, and our quantum chemistry and molecular dynamics expertise. By using those combined expertise, our aim is to get to screening at a reasonable level of accuracy, so much higher than probabilistic machine learning techniques, getting the accuracy of quantum chemistry, but now being able to screen millions of compounds. So this is going to completely
make it feasible to screen many different types of compounds at a reasonable cost before going to the experiments. The new product that we developed, Materials Navigator, is going to be available for your trial as well soon. It's been proven, for instance, for organic electronics example, to reduce the computational cost from $1 million to $45,000, and at the same time 2.5 years of total computing human time down to 2 months. And in a typical classical virtual screening funnel, where we go with a large number of compounds and try to seep them down, maybe build a machine learning model, their advanced deep learning techniques can quickly accelerate the first stages of this virtual screening funnel without giving up on the accuracy. So bring it on, bring us your materials challenge, and let's see if we can help you develop new materials for your new batteries more quickly and make it happen that you need to spend less time, less costs on developing the next generation of batteries. Right, that's it. I love to hear from you, and let's discuss what we can do for you. Bye for now. 네, 지금까지 SCM의 발표를 들으셨습니다. 이쪽 소프트웨어 같은 경우에는 이미 이제 국내에서 시판을 하고 있는 그 제품이기 때문에 관심 있으시면 언제든지 연락 주시면 그 관련된 자료들을 갖다가 이제 보내드리도록 하겠습니다. 그러면 다음으로 이제 네덜란드의 나노 코팅 기술 업체인 Delft IMP의 발표가 있겠습니다. 네, 발표 영상 보여주십시오. Welcome everyone to Delft IMP's presentation at the InterBattery conference. I am very proud to be invited by the Embassy of the Netherlands to give a talk at this event. In the next 10 minutes, I will explain to you what Delft IMP does and how we want to enhance battery materials. But first, I would like to start with a short introduction video of our CEO, Rutger. Delft IMP, intensified materials production, commercializes nanostructuring of particles for battery materials and fuel cells. We are a Dutch startup founded end of 2014 as a spin-off of Delft University of Technology. We nurture a close collaboration with Delft University, speeding up scientific research and development. Most batteries are used for mobility applications dominated by lithium-ion technology. By encapsulating battery material with an extremely thin layer, the cathode can be protected from degradation, ensuring longer lifetimes, whilst maintaining high charging rates. We are a strong, diverse team to commercialize the technology, including expertise on battery and energy sector. Substantial battery enhancement at scale is now in reach. We offer production application development and technology licenses to produce these. We look forward to work with you. To summarize what our CEO just mentioned, we are a Dutch startup that came from the Technical University of Delft. Last year, we secured a Series A investment and are now growing our team and scaling up our technology. In a bit, I will explain to you how our technology works. But let me start with the general problem faced by everyone in the battery industry. There are mainly three problems, which is cost, the use of scarce materials, and the limited cycle of batteries. The problem with cost and use of scarce materials can be solved by, for example, introducing new cathode materials such as nickel-rich NMC. The cycle life, however, needs an additional strategy to be enhanced. Simply introducing nickel-rich materials actually makes the cycle life worse. We have shown that the cycle life of nickel-rich cathode materials can significantly be enhanced using nanocoating technology. You're all likely familiar with different strategies on how to enhance cathode materials, such as doping, modifying the particle size, or applying nanocoatings.
When looking at nanocoatings, there are different methods available, such as liquid phase or dry phase coating. However, using gas phase coating, extremely precise layers can be achieved. This is exactly what the expertise of Delft INP is. It is important to realize that when introducing nano-coated cathode powders, there is minimal impact on the production of electrodes. There is no additional step needed after nano-coating. The cathode is casted on a foil and used as normal for further integration into a battery cell, as shown on the left side. On the right side, you can see a comparison between different nano-coating methods that was made a couple of years ago by BASF. They compared the impact on cycle life for the different coating methods. Among those, gas phase coating showed the best enhancement in terms of cycle life. There are different ways to make gas phase coatings, but the most precise is atomic layer deposition chemistry, or ALD. With ALD, you can build a surface nanocoating layer by layer. On the left, you can see the example of such a process where chemicals in the gas phase get introduced and react with the surface. In this video, you can see what makes ALD unique. During each cycle, you introduce a molecule from the gas phase that can only react once with the surface. The excess gas gets removed and you introduce a second molecule that again reacts with the surface. By doing this, you have a very good control of the coating thickness. It allows you to coat the surface of complex structures such as powders. In this example, which we got in collaboration with Warwick University, you can see the typical shape of a cathode particle. Note the complex morphology and rough surface. With our technology, we have shown that very precise layers can be deposited on such complex particles. On the left image, you can see the typical signal for elements inside the cathode material. On the right, you can see the signal for the coating material. Note how it covers the surface and can even penetrate inside the pores. Here, you can see an example where we can precisely control the thickness of the coating. By testing performance in coin cells, we can extract the optimal coating thickness. In this example, the best performing nanocoating led to about 80% increase in the cycle life. I hope that in the previous slides I managed to convince you that gas phase nanocoatings have tremendous potential. The big question is, how can we produce this at an industrial scale? There are different aspects that become very important when scaling up, which is quality, area of the installation, cost, and of course production output. In the last couple of years, we have worked very hard to solve all these problems. For that reason, a new type of reactor was developed that combines pneumatic transport of powders with gas phase nanocoating technology. On the left, you can see the idea is based on a long and coiled reactor. A powder gets injected from the top and flows through the reactor. While the powder flows through, it reaches different reaction zones. Each reaction zone will add a small amount of coating. By controlling the size of the pipe, we can increase the production throughput. By controlling the length of the reactor, we can control the final thickness of the coating. This reactor concept is ideal for continuous production at industrial scale. Using our reactor has several advantages. First,
We have already shown that throughput up to 10 kg per hour are possible. Later this year, our reactor will be ready that can process up to 100 kg per hour of powder. This should be sufficient already for a pilot production line. It will be straightforward to further enhance the production capacity after that. Also, because of the high precision of the process, we are very efficient in the use of chemical resources. Finally, due to the relatively small size of the system, it could easily be retrofitted in existing production sites. Here you can find a 3D model of our 100 kg per hour system. Finally, I would like to point out that we have shown for specific use cases that there are also advantages regarding cost and CO2 footprint. Because our system operates under relatively mild conditions and we don't need to evaporate solvents, we can achieve the benefits shown here. In terms of cost, up to 40% enhancement in cost can be seen. In terms of CO2 footprint, even up to 80% was shown. To conclude, I would like to thank you for attending this session. We at Delft IMP are your partner to make your battery materials better and to lower your CO2 footprint at the same time. Delft IMP offers a unique industrial scale nanocoating capacity directly as part of your facility. Please contact me or members from the Dutch Embassy if you would like to explore how much nanocoatings can enhance your batteries. We are now ready to receive orders for production units for your facility. I wish you a pleasant continuation of the conference. 델프트 IMP는 국내에 아직 도입이 안 된 제품이라서 국내에서 이제 수입 및 디스트리뷰션을 하실 수 있는 이제 파트너 기업을 이제 찾는 중입니다. 관심 있으신 분들은 표기된 연락처로 연락 주시면 좋을 것 같습니다. 그럼 이제 다음 발표는 네덜란드의 실리콘 응급 스타트업이죠. LeydenJar 테크놀로지의 안희섭 CTO의 발표가 있겠습니다. LeydenJar는 제가 제 발표 때 이제 말씀드렸던 세계 최초의 축전지 발명품의 이름이며 그 안희섭 CTO께서는 삼성 SDI 쪽에 근무하시다가 네덜란드로 스카우트 되셨습니다. 우리말로 이제 발표해 주시도록 하겠습니다. 영상 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. LeydenJar 테크놀로지 CTO 안희섭입니다. 영상으로나마 인사를 드릴 수 있게 돼서 좋네요. 좋은 자리를 만들어주신 주 한국 네덜란드 대사관에 감사 말씀드립니다. 먼저 저희 회사 역사를 잠깐 소개시켜 드리겠습니다. 레이덴자는 실리콘 음극 및 실리콘 음극 제조 공정 개발 회사입니다. 레이덴자 기술은 솔로셀의 실리콘을 응용하고자 했던 네덜란드의 한 연구소 TNO에서 개발이 됐습니다. 하지만 포로스한 특성 때문에 솔로셀에서는 목표했던 성능을 낼 수 없었고요. 응용 분야를 리튬 2차 전지의 음극으로 방향 전환을 하면서 2016년에 레이덴자가 스핀아웃됩니다. 2018년에는 처음으로 파우치셀로 응용 가능성을 열었고요. 2020년에는 200사이클과 1350Wh/L를 구현했습니다. 네덜란드 투자자들께서 200사이클과 1350Wh/L 고용량 수준을 높게 평가해 주신 덕분에 2021년에는 300억 원 규모의 시리즈 A 펀드 조성을 했습니다. 그동안 많은 고객 회사분들과 대화를 나눴고요. 피드백을 바탕으로 500사이클로 수명 특성 향상, 20배 증착 속도 증가, 더불어 100배 이상 캐파업된 증착 설비 개발을 목표로 연구 개발에 매진하고 있습니다. 리튬 2차 전지의 마켓의 성장 속도가 빠르다는 점 잘 인지하고 있고요. 2-3년 안에는 실리콘 제품 및 증착 기술을 상용화할 수 있을 것으로 내다보고 있습니다. 화면에 보시는 팀은 2년 전이고요. 현재는 배터리 개발에 13명, 제조 공정 개발에 16명, 총 30여 명의 사이언티스트 및 엔지니어들이 개발에 전념하고 있습니다.
네덜란드 라이덴에 배터리 개발 센터와 헤드오피스가 있고요. 아인토벤에 제조공정 개발 센터가 있습니다. 참고로 아인토벤은 네덜란드에서 인더스트리가 집중된 지역이어서 플라즈마 공정 및 설비 제조 회사 등 여러 회사들과 협업할 수 있는 최적의 지역입니다. 레이덴자 실리콘 음극의 가장 큰 유니크 셀링 포인트는 배터리의 에너지 밀도 향상입니다. 실리콘의 용량 자체가 그래파이트보다 10배 정도 높다는 건 다 아시는 사실이죠. 물론 대부분이 파우더로 그래파이트와 블렌딩해서 사용들 하시죠. 레이덴자는 100% 실리콘이 커퍼 포일에 증착이 되기 때문에 전 세계에서 실리콘의 이용률이 제일 높습니다. 따라서 음극의 두께가 가장 낮고요. 그래파이트 베이스 음극의 경우 고용량살에 이용되는 음극 액티브 레이어의 총 두께가 단면 기준 100마이크론 정도 되죠. 레이덴자 실리콘 액티브 레이어 두께는 10마이크론입니다. 결과적으로 레이덴자의 실리콘을 배터리에 적용하면 70%의 에너지를 더 배터리에 저장을 할 수가 있습니다. 다른 말로 표현하자면 전기장치에 재충전 없이 주행거리가 750km 이상으로 향상시킬 수 있고요. 이 수준은 재충전 없이 광주에서 강원도까지 왕복할 수 있는 수준이 됩니다. 지금 전기자동차를 모시는 분이 보고 계실지 모르겠지만 직장 출퇴근에 하루 주행을 30km 정도 하신다면 한 달은 충전이 필요 없는 주행거리죠. 실리콘 증착 기술은 플라즈마 인핸스드 CVD입니다. 지금 보시는 설비는 롤-투-롤 베이스 증착 설비입니다. 고진공에서 마이크로웨이브가 플라즈마를 형성하고요. 플라즈마가 실란 가스를 분해해 실리콘을 증착하는 공정입니다. 현재는 캐파가 낮습니다만 현재 개발 중인 설비가 풀 가동한다면 연간 35메가와트/아워에 상당한 실리콘 음극을 생산할 수 있습니다. 갤럭시 S22 울트라가 용량이 5A/죠. 35메가와트/아워는 S22 울트라의 200만 대에 해당하는 양입니다. 왼쪽 위에 보시는 건 커퍼 포일입니다. 후면 모폴로지의 상태가 실리콘 모폴로지에 어느 정도 영향을 미치기 때문에 기존 2차 전지에 사용하시는 커퍼 포일을 그대로 사용할 수는 없고요. 저희가 직접 커퍼 포일의 표면 처리를 하지는 않습니다. 다른 인더스트리에서 많이 사용하시는 커퍼 포일을 구매해서 사용을 하고 있습니다. 오른쪽 위에 보시는 건 실리콘이 증착된 롤입니다. 현재 제조 공정 장비로 만들 수 있는 롤 폭은 맥스 400mm이고요. 현재 컨택 중인 고객 회사 분들께는 아래에 보시는 것처럼 A4 사이즈의 시트나 화성 후에 파우치 셀을 공급해 드리고 있습니다. 파우치 셀은 0.2A/hour 정도의 용량이고요. 특별한 전해액을 사용하지는 않습니다. 많이 사용하시는 FEC가 첨가되어 있는 전해액을 사용하고 있습니다. 저희 프로세스는 기존 음극 공정을 통째로 대체하는 공정입니다. 슬러리 믹싱, 슬러리 저장, 건조, 압연, 진공 건조가 저희 PCVD 공정으로 대체가 됩니다. 믹싱 공정을 가스 공급 설비로 대체가 되고요. 코팅, 건조, 압연은 증착 설비로 대체가 됩니다. 저희 공정 자체가 드라이 공정이고 더구나 진공에서 진행되기 때문에 별도의 진공 건조는 필요가 없습니다. 따라서 로지스틱이 극단적으로 간단해지고요. 관리해야 하는 공정 조건이 두 손으로 셀 수 있을 수준으로 극단적으로 단순해집니다. 독일 피트리그룹에서 분석해 주신 바로는 연간 5GWh 생산 수준의 스케일에서 레이덴자 음극 제조가 마켓에서 요구하는 수준의 코스트를 맞출 수 있습니다. 참고로 2028년에 마켓에서 음극 제조 공정에 원하는 코스트 수준이 킬로와트아워당 16유로로 전망된 기준입니다. 잘 아시겠지만 기본적으로 실리콘은 저희가 지구에서 구할 수 있는 가장 많은 양의 원소이고 저렴합니다.
보시는 결과는 제3자 전문가의 LCA 분석 결과이고요. 기존 음극 제조 공정 대비 이산화탄소 가스 발생량을 85% 감소할 수 있는 실리콘 음극 제조 공정입니다. 이처럼 큰 감소는 본질적으로 실란의 제조 공정이 그라파이트 제조 공정 대비 에너지를 크게 요구하지 않고요. 음극 건조에 소모되는 에너지 대비 플라즈마 증착 공정에 소모되는 에너지가 적습니다. 마이닝부터 OEM까지의 서플라이 체인 중에 발생하는 부가적인 효과는 이 분석에 포함되어 있지 않습니다. 결과적으로 레이덴자 기술은 No Greenhouse Gas Emission이라는 인류 지상 목표에 가장 근접해 있는 기술입니다. 조금 전에 말씀드린 1350Wh/L는 NMC 622를 기준해서 얻어진 에너지 밀도고요. NMC 811 혹은 더 고용량의 양극 사용, 실리콘의 로딩 증가, 실리콘 이용률 증가 등으로 1700Wh/L 이상으로 에너지 밀도를 더 증가시킬 수 있습니다. 이 1700Wh/L는 리튬 메탈 젠지에서 얻을 수 있는 수준을 훨씬 상회하는 수준입니다. 이런 초고에너지 밀도보다는 향상된 배터리 수명을 더 원하시는 것으로 여러 고객 회사들로부터 피드백을 받아서 초고에너지 밀도보다는 현재 수명 특성 향상에 더 전념하고 있습니다. 초고에너지 밀도에서 더 심각하게 우려되는 배터리 안전성 문제를 잘 인지하고 있고요. 초에너지 밀도 달성 프로젝트에서는 안전성 강화의 목적으로 All Solid State 배터리 개발을 진행할 계획이 있습니다. LJT LeydenJar 테크놀로지 기술 현황과 전망입니다. 500사이클에 집중하고 있고요. 현재 데이터 기반으로 말씀드리면 400사이클에 근접해 있습니다. 말씀드린 것처럼 초고에너지 밀도와 레이트 캐퍼빌리티는 보시는 계획보다 조금 늦게 진행되고 있습니다. 5A 파우치 셀은 셀 설계는 되어 있고요. 안전성 강화, 셀 테스팅 설비 등은 구비는 되어 있지만 리소스 제한으로 역시 많이 집중하고 있진 못하고 있습니다. 원통형 셀은 젤리롤까지는 전혀 문제가 없을 거라고 보고 있습니다. 저희 실리콘 필름은 플렉서블 하고요. 밴딩 및 폴딩 시 전극 끊어짐이 없습니다. 셀 사이클 시 발생할 수 있는 문제들은 예상은 하고 있는데 올해 안에 실제 셀 테스트 데이터 기반으로 리스크 분석할 예정입니다. 레이덴자는 기존 루틴한 워터폴 타입의 신재료 검증 프로세스를 따르기보단 오픈 이노베이션 기반 프루브 오브 컨셉 공동 개발을 환영하고 있습니다. 그래서 현재는 여러 고객사들과 POC 프로젝트를 진행하고 있고요. 아시다시피 실리콘은 전해과의 공동 개발이 되어야 하고요. 코인셀보다는 실제 셀 제작 및 테스트를 통해 문제점을 빠르게 파악하고 해결하는 게 중요하기 때문에 협업이 많이 필요한 분야입니다. 실리콘 음극 제조 공정 개발도 마찬가지고요. 하이 베큐um, 플라즈마 틴 필름 제조 공정, 베큐um 환경에서의 웹 핸들링, 하이 커패시티 펌핑 테크놀로지 등 협업할 분야가 많습니다. 들어주셔서 감사하고요. 역량 있는 한국의 파트너와 함께 2025년까지 기가 팩토리 상용화라는 레이덴자의 비전을 함께 이룰 수 있기를 희망합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 방금 말씀 들으셨겠지만 레이덴자 테크놀로지는 국내 공동 개발이 열려 있고요. 관심 있으신 국내 배터리 소재 셀 장비 업체들께서는 저희 대사관 쪽에 연락처를 남겨주시거나 하시면 저희 연결해드리도록 하겠습니다. 그럼 다음으로 네덜란드의 대표 소재 회사죠. DSM의 연료전지 분리막 소재에 대한 발표가 있겠습니다. 영상 부탁드리겠습니다. Dear audience, this is Byung from DSM Engineering Material.
I'm the Global Advanced Engineering Manager for e-mobility. It is an honor to represent DSM Engineering Material to introduce our latest material innovation in fuel cell. In the next 20 minutes, I'm going to present to you our innovation in engineering material. I will show you how our innovation in fuel cell technology makes its lifetime more than 20,000 hours a reality. The material we have created makes the fuel cell many times more durable and therefore more efficient. In today's report, we are going to cover 4 main topics, as you can see in the presentation. I'm glad to say that automotive industry does have one solution that will help, which is the electrification of powertrain in transport. That means zero emission. In general, there are 2 alternatives in powertrain electrification: the lithium-ion battery and the fuel cell. The fuel cell is an emerging technology. That's because it is a technology with minimum environmental impact. So, how does this promising technology work? The heart of fuel cell is an electrical chemical process, which combines hydrogen and oxygen and converts it into electricity and water. A catalyst and a membrane have to be applied to make the process happen. The principle of the technology may sound simple, but in fact, it is a delicate technology, and its durability and efficiency can be easily and significantly jeopardized. A complete fuel cell system consists of 4 main parts, as you can see in the picture. It has air intake system, humidification system, hydrogen supply and recirculation system, and also thermal management system, and most importantly, the fuel cell stack, which is the heart of the electricity generation. In most of the time, fuel cell system works in between of 70 to 90 degrees with almost 100% humidity at pH value around 5. Those conditions may sound moderate, but in reality, it is harsh enough for the material utilized to construct the fuel cell system. Through our study, we summarized potential risks by improper selection of materials. Those risks can be clustered into 2 categories, which are the effects of ion leaching from material and hydrolytic degradation. The ion leaching from a material will lead to catalyst poisoning, accelerate the bipolar plate degradation and corrosion, and also it clogs the membrane and also decrease the insulative level of the thermal management system. The hydrolytic degradation of the material will deteriorate the mechanical performance of the plastic component to the level we don't expect it. And also, it causes and accelerates the part deformation. And in the end, it will lead to the medium leakage. If we zoom in a little bit more, the most significant 3 killers from material perspective are catalyst poisoning due to ion leaching. As you can see from the right graph, the ions and the cations is going to react with a platinum catalyst and form a masking layer which block the hydrogen from reaction. And the second significant impact comes from the presence of ions, especially the cations, in the membrane. It will cause membrane clogging, and also in the worst case, it causes the membrane degradation as pinhole formation. In the left graph, you can see with the presence of aluminum cations only at 5 ppm in the membrane, it is able to cause 50% of power output decrease.
And in the right picture, you can see some chitons accelerate the degradation of the membrane. In the end, it forms a pinhole, which is a permanent damage. The third, but not the last, significant impact is the degradation of the material in the hydrolytic environment, which causes part deformation, especially if the deformation happens in the sealing interface. It causes medium leakage, which will lead to the fuel cell system function in the wrong way. If those problems are not foreseen and solved in the design phase, the lifetime of the fuel cell engine is jeopardized. So our team has made the breakthrough technology which helps to boost lifetime over 20,000 hours. It is able to meet the most critical requirements in all kinds of transport forms. Plastic compounds used to build the fuel cell engine will have to be loaded with additives, such as glass fiber, to meet the required strength. It is similar to the steel bars we used in the concrete to construct our houses. As mentioned, fuel cell works in fully moisture-saturated condition and operate at 90 degrees. Such condition is harsh enough to break the bonding of the glass fiber and the polymer matrix, which causing problems to jeopardize the fuel cell durability. So our innovation, the interface technology, is all about to make the material as robust as possible to have the best endurance. Please take a look at the picture in the left-hand side. They are taken after exposure of material in such harsh condition for 3,000 hours at 135 degrees. The white area represents glass fiber. The dark area are the polymer matrix. The top picture shows a perfect bonding between glass fiber and the polymer, which is from our latest innovation. The bottom picture clearly shows a defect bonding. Without bonding, then the material performance will be decreased significantly, which leads to mechanical deterioration and ion leaching. Our innovation results in the lowest ion leaching with a reduction of 90% and highest mechanical retention with an improvement of 200%. As you can see from below picture, we compare our innovative PPS material G40HHR with standard PPS compound from our own, and also a popular PPS compound in the industry. The specimens from those materials were soaked in 90 degrees deionized water for 1,000 hours. After that, we measured the amount of absolute ions in the solution and also conductivity of the solution. Our PPS compound, Citron 48HR, shows the lowest ion leaching and also the solution conductivity. Moreover, we are not only able to minimize the ion leaching, but we are capable to identify the source of the ion leaching and also the exact ion types. The benefit of interface technology also helps to maximize the mechanical retention in hydraulic environment. As you can see from the graph below, we took the most representative engineering material potentially for fuel cell application, from hydraulic resistant polyamide 66 to long chain PPA 90 and high TG PPA as well as PPS compound. Those materials were soaked in 95 degrees hot water for long-term aging. Thanks to the interface technology, our product Citron G48HR is able to achieve maximum mechanical retention far better than most of the engineering material, which provides confidence
to designers for long-last fuel cell system. To help the industry to select proper material to construct the fuel cell system, we summarized a chart using ion leaching and hydrolytic resistance as indicator. In general, PPS compound shows good hydrolytic resistance and low ion leaching. But DSM is able to make one step further to the excellent level. Moreover, we are more than just a material supplier. We are a reliable business partner to provide strong technical support through the whole development cycle of your fuel cell system. Among all capabilities we have, thanks to our scientific research capabilities, we are able to construct a mechanical prediction model which supports for material mechanical prediction up to 30,000 hours in the actual fuel cell working condition. As you can see from the left graph, the line with red dots is the prediction data, and the scattered blue dots are the measurement details. It shows very good alignment. In the right graph, we are able to construct a model to predict fuel cell efficiency through prediction of changes in the cell polarization curve at different levels of ion pollution. The vertical axis of the curve represents cell voltage. The horizontal curve represents current output. It provides a very powerful tool to predict fuel cell efficiency changes due to the impurity accumulation through time. The industry could use this tool to guide the total fuel cell system design and also to predict the potential issues. DSM Engineering Material is a reliable business partner. We offer best science and application expertise with concrete understanding in application to combine with our science capabilities. We are able to offer the best material to ensure lifetime and efficiency of fuel cell. With our strong engineering capabilities such as CAE, design, manufacturing, we are able to support you from stage one. We have global footprint, agility to deliver on time without compromise in quality. In short, we are a trustable partner to work with. Thank you for listening. 네, 이상으로 온라인 발표는 모두 마치도록 하겠습니다. 다음은 이제 현장 발표 시간입니다. 이제 두 분의 현장 발표가 있을 텐데요. 먼저 온라인 채팅으로 이제 설문조사 링크를 송부드렸습니다. 온라인으로 듣고 계신 분들은 많은 참여 부탁드리겠습니다. 그러면 네덜란드 3륜 소형 전기차 카버를 국내에서 생산 중인 DSEV의 황병호 이사님의 발표를 듣도록 하겠습니다. 황병호 이사님을 단상으로 모시도록 하겠습니다. 박수로 맞아주세요. 예, 안녕하십니까. DSEV 영업 마케팅을 맡고 있는 황병호입니다. 저희들은 경남 김해에 소재하고 있고 현재 국내 100% 생산해서 유럽에 수출하고 있습니다. 먼저 이제 회사하고 그 제품에 관한 동영상을 먼저 보고 또 추가적인 설명을 드리도록 하겠습니다. 지속가능한 미래를 만들고자 친환경 전기 3륜차를 생산하는 DSEV입니다. DSEV는 동신무태계의 자회사로서 현재 네덜란드 소형 퍼스널러티 전문업체
카버사의 3륜 전기차 모델 카고 및 크루저를 공동 개발 및 전문 생산을 하고 있습니다. DSEV는 모 기업인 동신무텍의 오랜 경험을 통해 축적해온 자동차 차체와 배터리팩 케이스 제조 기술을 기반으로 초소형 전기자동차용 배터리팩 제조와 전기차 충전 및 배터리팩 유지 보수 등 전기자동차 관련 토탈 솔루션 회사로 성장하기 위해 2019년에 설립한 기업입니다. 설립 이후 2020년 2월 소형 전기차 개발 업체 카버사와 국내 중동 동남아 판권 취득과 독점 계약 체결 후 단독으로 제품을 OEM 생산하고 있으며 2020년 8월부터 제품을 유럽으로 수출하고 있습니다. 네덜란드 카버사와 DSEV가 공동 개발한 초소형 3륜 전기자동차는 2인승 승객용 크루저 제품과 1인승 화물용 카고 제품이 있으며 상황과 용도에 맞게 폭넓은 선택지를 제공하고 있습니다. 운전석은 자동차와 동일하여 운전하기 용이하며 실내 안전벨트를 더해 안전성을 확보하였습니다. 차량 폭은 최대 1m가 넘지 않아 복잡한 도시에서 효율적인 공간 활용이 가능하며 또한 카고와 크루저의 장점인 우수한 틸팅 기능을 통해 부드러운 코너링과 안정적인 주행이 가능하여 성별과 연령 구분 없이 유럽 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 화물용 카고 제품의 경우 주행 안전성을 바탕으로 각종 딜리버리 사업 등 장점을 살려 적극 활용될 예정입니다. 차량의 동력원이 되는 DSEV의 배터리는 현재 LG ES 및 삼성 SDI 등 기업 국내 협력사들과 협업을 통해 국산화를 이루어 자체 제조를 하고 있습니다. 배터리 용량은 기존 5.4kW에서 7.1kW로 개선시켜 1회 충전 시 130km를 주행할 수 있습니다. 향후 2022년에는 교체형 배터리 개발을 계획하고 있으며 2024년까지는 배터리 1회 충전으로 200km 이상 주행이 가능하도록 배터리를 개발 중입니다. 현재 당사는 국내 출시를 위해 부품 70% 이상을 국산화하였으며 전시에 참여 및 국내 인증 절차를 완료하였습니다. 저희 DSEV는 화석 연료를 대체할 수 있는 친환경 제품으로 초소형 전기자동차 시장의 리더가 되기 위해 노력하겠습니다. DSEV 예, 감사합니다. 저희들은 2020년부터 저희들이 수출하고 있으며 지금 한 1000여 대 정도 유럽으로 수출하고 있습니다. 그래서 금년도에는 저희들 두바이 및 중동, 북부 아프리카, 그리고 이제 싱가포르, 그다음에 홍콩까지 저희들 수출을 확대하고 있고, 저희 유럽이나 동유럽도 마찬가지로 영국이나 유럽 전체 국가별로 저희들이 계속 확대하고 있습니다. 그리고 추가적으로 저희들이 상품에 대한 카테고리를 설명을 드리도록 하겠습니다. 예, 저희는 이제 오토바이의 단점을 보완하고 자동차의 장점을 충분히 살렸습니다. 그리고 저희들은 오토바이의 그 위험성을 보완하기 위해 틸팅 기능을 추가하였고, 그리고 오토바이 없는 에어코일이라든가 히터 사용을 넣고 고객들의 편의 사용을 향상시켰습니다. 보시는 것 같이 틸팅 기능은 네덜란드 카버사의 특허를 갖고 있는 세계적인 특허를 갖고 있는 기술이고, 칵핏 구조라든가 인일 모터랑은 차별하기 위한 저희 제품만의 고유한 특성입니다. 일충전 거리는 저희들이 130km를 지금 달릴 수 있으며, 지금 날씨라든가 이런 영향을 전혀 받지 않고 안전하게 안전벨트라든가 저희들이 루프라든가 이런 부분에 대해서는 저희들이 고객들을 안전에서 최대한 신경을 썼습니다. 예, 저희도 지금 AS망을 지금 구축하고 있으면서 지금 다음 주부터 최종 환경부의 지금 보조금 발표에 따라서 다음 주부터 출시가 가능하고 저희들이 국내 계약을 할 계획을 갖고 있습니다. 저희들은 이제 크루저, 아까 2인승 크루저는 저희들 3가지 버전이 있습니다. 엔트리, 럭셔리, 프리미엄. 그래서 컬러별로 저희들이 터치와 액티브 저희 구분을 하고 있고, 그리고 화물고 자영업자 소상공인을 위해서 저희들이 카고 버전을 블랙과 화이트도 준비하고 있습니다.
예, 다양한 저희들이 옵션을 가지고 그 색깔 가지고 이제 판매를 준비하고 있으며 지금 가격대는 저희들이 이제 최종적 죄송하지만 환경부 보조금이 다음 주에 이제 최종 발표가 납니다. 그래서 부가세를 합치면 1,400만 원대에서 이제 환경부 보조를 받게 되면 1,220 정도면은 그 히터하고 에어컨이 장착된 풀 옵션을 구매할 수 있고 로우 모델 그 엔트리 같은 경우는 한 950만 원대에 이제 소비자들이 구매하실 수 있습니다. 유럽은 거의 한 13,000에서 15,000유로 되기 때문에 유럽보다는 상당히 그 경쟁력 있는 가격을 갖고 국내 출시를 준비하고 있습니다. 예, 재원은 저희들이 오토바이 이제 폭이 980이고 이제 길이가 2,900이기 때문에 좁은 길이라든가 어떤 주차에서 가장 용이하게 우리 도심에서 즐길 수 있는 개인형 모빌리티입니다. 이상으로 저희 마치고 뭐 질문이 있거나 궁금하신 거 있으면 지금 하셔도 되고 저희들 부스가 중간에 있습니다. 오셔서 직접 체험하실 수도 있고 일단 타보실 수도 있습니다. 예. 특히 그 배달 라이더들한테 진짜 쥐약인 게 그 눈 올 때거든요. 그래가지고 만약에 눈 올 때 테스트까지 마쳤는지 그거까지도 궁금합니다. 저희들이 이제 배달 라이더들에도 지금 저희들이 신경 쓰고 있는 부분은 일단은 저 비라든가 이런 우천에는 저희들의 장점이 있고 사실 그 눈에는 사실 자동차도 뭐 오토바이도 상당히 약한 부분은 있습니다. 사실 눈에 대해서는 조금 저희들도 전기차의 어떤 특성을 갖고 있고 좀 다소 약한 부분이 있고 등판 능력도 저희들이 국토부를 다 20% 다 승인을 받았고 그다음에 저희들이 이제 라이더들이나 배달하신 분들 제일 고민하시는 분들이 아마 충전하고 거리일 겁니다. 네, 맞아요. 현재는 저희들이 1충전에서 120km, 130km를 지금 계획하고 있지만 향후에 교환형 배터리, 스와핑 배터리를 하게 되면은 교체형으로 들어가게 되면 저희들이 충분히 이제 뭐 계속 교체를 하면서 쓰기 때문에 배달 라이더 하루에 한 250에서 300km 주행하는 걸 알고 있습니다. 그럼 하루에 뭐 2회 정도 교체를 하게 되면은 충분히 경쟁력이 있지 않겠나 지금 생각하고 있습니다. 예. 네, 이해 갔습니다. 예, 감사합니다. 저희들 그 부스가 있으니까 오셔서 더 궁금한 거 있으면 질문해 주시거나 방문해 주시면 감사하겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 발표 감사드립니다. 말씀해 주신 대로 그 홀 B 쪽에 B홀 쪽에 그 가시면은 M209번에 있습니다. 저희 부스가. 그래서 그쪽에서 차량 그 DSEV가 이제 생산한 그 카고 차량도 직접 확인하실 수 있습니다. 그럼 마지막입니다. 네, 마지막 발표는 그린차지의 안드레아스 바커피셔 대표의 이제 스마트 EV 충전 발표가 있겠습니다. 현장 발표로 진행하겠습니다. 안드레아스? 네, 단상으로 모시도록 하겠습니다. Okay, to introduce, we are GreenCharge. We're a company. We're working with EV Box from the Netherlands. We're based in Korea here, and we started here about 3 years ago. 예, 저희는 그 그린차지라고 네덜란드의 EV 박스 한국 총대리점으로서 3년 전부터 저희들이 한국 대리점으로서 EV 박스 한국 대리점을 대행하고 있습니다. Our mission with GreenCharge is we vowed ourselves when we founded the company to be ahead of the revolution and to work on a future where it's zero emission free for our future children and grandchildren to live in a better and cleaner world. EV 박스와 저희 그린차지는 우리 아이들이 살기 좋은 지구를 만들고 하나의 미션을 기반으로 설립되었고 그린차지의 사업을 통해서 EV 시대, EV 에볼루션과 자동차 배기가스가 없는 제로 에미션 미래를 만들겠다고 생각하고 있습니다. So with our knowledge that we had in the Netherlands as being one of the founding countries to really focus on being building the smart EV charging infrastructure on a nationwide level, as you could also see in some previous presentations, we bring that knowledge and some of our technology, including our software here into the Korean market. 예, 이런 목표로 EV 차지는 EV 박스는 EV 인프라 솔루션 글로벌 리더들과 협력하고 있고 15년 이상 자동차, 버스, 중장비 차량 등의 EV 충전 시장을 리드하고 있는 EV 박스와 협력하여 저희 그린 차지는 한국에서도 EV 박스
충전기를 차저기를 차저할 수 있도록 여기서 저희들이 사업을 최대한 벌려나갈 예정입니다. So today our topic point will be a little bit about our GreenCharge platform and what we aim to do with that. 예, 지금부터 저희 그린차지의 플랫폼하고 저희들 차저에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. GreenCharge는 EV 시대 레볼루션 실현을 위해 물주치하겠습니다. 예, 지금 한국 글자를 써서 한 이틀 동안 연습한 겁니다, 우리 안드레스. 박수 한번 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 오케이. This one? Yeah, this one. Yeah. 슬라이드 1. 오케이. 지금 저희들 그 CEO에 여기서 직접 녹음은 못하고 문자로 이렇게 보내주셨습니다. 우리는 그린차지가 한국에 와서 어떤 그 충전기 업체에 방해를 하거나 그런 것이 아니고 우리가 더 나은 미래와 우리의 갖고 있는 스마트 EV 기술을 한국에서 선보이기 위해서 저희들이 한국에 상륙을 했습니다. 저희들 CEO의 말씀입니다. 두 번째로 디자인이나 퀄리티 그리고 우리 한국에서 요구하는 모든 디자인 및 퀄리티를 충분히 우리는 커버할 수 있고 또 한 가지 놀란 것은 한국에서 생산하는 차저기와 저희 EV 박스 가격이 그렇게 큰 차이가 있지 않다는 것을 저희들은 알고 있습니다. 그래서 저희들이 더 좋은 여러분들과 협력해서 한국에서 EV 박스를 차저기를 제공할 예정입니다. So in this, our main topic point of the presentation is giving charging power to the people. At the moment, in GreenCharge, we highly believe in giving the power to the charge point operator in Korea and giving them the full benefit of being able to manage and own their site and becoming the MSP as well in the same time. 예, 저희들 그 차징 파워 오브 더 피플 쉽게 얘기해서 이 충전소를 운영하시는 분들이나 어떤 기업들이 자기네들의 이익을 최대한 얻을 수 있도록 저희들이 최선을 다할 예정입니다. It is important to get to the next step of the revolution within Korea is to give them the power in this regard to become the MSP at the same time. And also to reap the monthly benefit of being to provide the charging as a service to their visitor or client or customer at their charging sites. 예, 중요한 포인트는 저희들 EV 박스는 여러분들이 충전소를 운영하시는 분이나 그 충전기를 이용해서 서비스를 제공하시는 분들의 최대한의 이익을 보장해 갖고 여러분들의 안정적인 서비스와 기회를 제공하고자 합니다. How we do? With the GreenCharge platform. 어떻게 하는지 우리 그린차지 플랫폼을 보여드리도록 하겠습니다. Okay, you can go. Yeah. This part. 에벌론. 이것은 어떤 것이냐면 저희들이 통상 핸드폰으로 여러분들이 만약에 충전기 사업을 하신다 했을 경우에 어떻게 이것을 관리를 할 것인지 이거는 본사에서부터 여러분들 관리하는 모든 분들이 핸드폰으로 사용할 수 있는 그 충전기에서 누가 얼만큼 충전을 했는지 그리고 어떻게 월 누적, 연 누적까지 할 수 있는 그런 플랫폼이 에벌론이라는 저희들 플랫폼을 갖고 있습니다. 한국 시장에서 지금 그 인프라, 차징 인프라가 계속 낙하산 방식으로 이루어지고 있는데 대기업들이 하고 있지만은 지금 그렇게 많이 이루어지지는 않고 있고 현재로서는 아마 초창기라고 저희들이 생각을 하고 있습니다. 이런 인프라가 앞으로도 계속 발전돼서 더 많은 EV카를 위한 그런 사회를 만들어야 되겠는데 우리 차징 서비스는 어떤 이익을 갖고 있느냐. 그래서 인센티브와 액츄얼 베네핏. 저희들 EV 박스를 이용해서 충전 사업을 하시는 분들에게 최대한 이익을 할 수 있는 방법. 그리고 어떤 법적인 최소한의
리콰이어먼트 요구가 어떤 것인지 이런 것들을 저희들이 한번 설명하도록 하겠습니다. It's okay. 오케이. So with our platform, GreenCharge platform, we work with all the major stakeholder, EV driver, the OEM, the MSP, CPO, and charging station owner. In this regard, is the grid operator, but is next step. 야, 지금 여기 보시면 EV 마켓 스테이크홀더 관계자들은 EV 드라이버, 그러니까 쉽게 얘기해서 전기 자동차 운전자들, 그 다음에는 OEM, 요거를 대신해서 생산할 수 있는 사람들, MSP라는 것은 매니지먼트 서비스 파워, 그리고 CPO는 차징 파워 오브 오퍼레이터, 그러니까 그 충전 사업을 운영하시는 분들, 그리고 차징 스테이션 오너, 그러니까 충전소 사장님들, 그리드 오퍼레이션, 모든 전체의 이 충전망 전체를 저희들이 이해관계로 보고 있습니다. 이렇게 6단계로. So in this part is that everyone has been used in already in the European and the US markets, also in 20 other countries besides North America and Europe. And there is 4 major parts which is important to the platform. 저희들 그 EV 박스의 플랫폼은 큰 4가지의 큰 단계로 되어 있습니다. 첫 번째는 계속 확장되어 나간다는 것입니다. 저희들이 컴퓨터를 이용한 저희들 기술을 계속 확장해 나가는 것이고, 두 번째는 믿을 수 있고 좋은 양질의 서비스를 제공한다는 것이고, 그리고 오픈 스탠다드, 풀 인테그레이션, what's mean? Scalability. So in this, the 4 major part is we are endlessly scalable through the cloud in this software, also in service in Korea, with the cloud technology in this regard. The reliability is that the platform is 24/7 available from anywhere in Korea as well. You can translate. And, the main part of this is that it's all fully running with the open standard in the charging alliance. So we are free to work with any other charging manufacturer in Korea and any other partner. You can translate. 저희들을 에버론을 통해서 이거를 사용하는 모든 오너들에게 저희들 모든 노하우를 다 오픈하겠다, 이제 그런 얘기입니다. 여기 3번째 게 Secure Multi-Model Structure with a Flexible API Platform. What's the meaning? API? API, the technology. So with regard is the API platform is freely also integrate, for example, with Samsung Smart Home API platform appliances. In this regard. 저희들이 그 에버론은 삼성폰이든 아니면 API? Yeah. All platform. 오케이. 매니지먼트 쉽게 얘기해서 이름이 있는 삼성폰 OS가 어떤 것이든 상관없이 다 사용할 수 있다. 이제 그런 얘기입니다. 죄송합니다. So in this regard is currently we are rolling out the platform into the next phase in this year. All the feature that currently is in blue on this side. 예, 에버론 피처 이제 처음부터 어떻게 돼 가는지 하나씩 설명해 드리도록 하겠습니다. This is already available currently in Korea. 예, 한국에서도 똑같이 적용될 수 있는 것들입니다. 이 모든 것들이. So the next phase of the platform to be rolled out in Korea is the green feature. Is more on the billing side and the financial services side. Explain. Yeah. Green what? Green white label platform. Yeah. This is for fintech services that we provide through the platform. Is the financial service. You can provide the translate financial service. 예. 요 오른쪽에 The white label platform. You can use your company logo and sub tenant in this platform. We can do the invoicing and reimbursement through the platform as well in the billing. 예, 저희들 그 에버론이라는 웹을 통해서 여러분들이 플랫폼을 운영하면서 거기에 대한 어떤 인보이싱, 그 운임을 차징하는 데 있어서 모든 것들을 다
그 컴퓨터 내지는 핸드폰으로 운영할 수 있다. 이제 그런 내용입니다. And then one of the major important one is that we are preparing is the roaming connectivity. So as there are multiple charging station manufacturer in Korea, the next step for really developing the infrastructure is connecting all these separate charging network in one to large network that the driver can use all together with one connection through the e-roaming agreement. 지금 저희들 에볼로는 운전자부터 충전소 모든 이 충전을 제공하는 모든 서비스 업체 토탈로 로밍을 할 수 있는 커넥션을 저희들이 가질 수 있다는 얘기입니다. So these are the main users that we a little bit focused on. This is the commercial EV driver to target. The MSP, fleet management, and public accessibility station. And in the next slide, we will explain a little bit more. 예, 지금 보이는 것처럼 집에서 차징하시거나 일반 충전소에서 차징하시거나 어떤 모빌리티 서비스에서 하거나 여러 군데 어느 곳에서든지 다 똑같이 적용될 수 있다. 이제 그런 내용이 되겠습니다. So here we'll show you a little bit more how the platform and how the application looks from the background behind the scenes imaging. 야, 에벌론이라는 것이 이렇게 스마트폰을 통해서 모든 것을 다 볼 수 있도록 이런 그 내용에 대해서 설명을 해드리겠습니다. 홈 차징부터. Here you can see how you can monitor your charging stations. You can see the amount of kilowatt every charging station in your fleet has used, how much money you made or how much revenue and money you got for every charging. It doesn't matter one charging station or if you are a city like Dong or Gu, you have a 1,000, 5,000 charging station, all can be managed from one central hub. 예, 충전소를 하나 갖고 계신 분이나 여러 개를 갖고 있다 하더라도 그 매번 할 때마다 이게 스마트폰 내지는 준비된 그 웹을 통해 갖고 전부 다 레코딩이 되기 때문에 한 달에 한 번씩 한 달에 어느 충전소에서 얼만큼 차징이 됐고 얼만큼 벌었고 하는 모든 것이 통계가 집계가 된다 그런 말 얘기가 되겠습니다. So we'll just briefly show you a little bit of the software platform and wrap up. Here is the map where we connect all the charging stations. It can connect through Kakao Navi, Kakao Map, Naver Map, integrate, no problem. 한국에서는 이제 카카오 맵이나 네이버 맵이나 어떤 맵을 통해서라도 충전소를 찾을 수 있는 그런 웹도 준비가 되어 있습니다. You can have management of all your members, and they will give data on your charging time and location. If you, 우리 운전자나 아니면 충전소 업자든지 이 웹을 설치할 경우에 똑같은 저희들이 이 통계를 다 같이 쉐어할 수 있다 그런 얘기가 되겠습니다. You can create subtenant and you can have the sub account as well. The packages that we provide. And yeah, we want to thank you very much for your time. We went a little bit over time, but I'm hoping that's okay. 예, 뭐 이렇게 통역하고 하다 보니까 시간이 오래 지체돼서 대단히 죄송하고 저희들 EV 박스도 저희들이 그 차저도 네덜란드 대사관 거기에 저희들이 전시되어 있습니다. 거기 오셔서 여쭤봐 주시면 좀 더 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 시간이 없는 관계로 너무 짧게 설명드려서 죄송합니다. 아무튼 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 뭐 시간 관계상으로 저희 세미나는 이제 마쳐야 될 것 같은데요. 혹시 뭐 급하게라도 질문하실 분 있으시면 받고요. 아니면은 그냥 이제 마무리하고 혹시라도 질문이 있으면 저희 부스가 이제 말씀드렸다시피 지금 B홀의 M209에 있습니다. 그래서 저희 대사관 부스를 방문하시면 직원분들하고 현장에 있는 기업분들을 직접 만나보실 수 있습니다. 저희는 토요일까지 인터배터리 현장에 부스에 있을 예정이니까요. 현장에 오시기 어려운 분들은 이제 화면에 보이시는
잠시만요. 화면에 보이시는 연락처로 이제 문의 주시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 저희 링크 통해 가지고 설문 링크 좀 채팅으로 드렸으니까 확인 부탁드릴게요. 네, 지금까지 이제 긴 시간 저희 세미나 참석해 주셔서 감사합니다. 네, 그러면은 이제 오늘 행사 완전히 마무리하도록 하겠습니다. 참석해 주셔서 감사합니다.